Hello everyone, welcome to the very first episode of Mrs. Henet. In this series, we will be discussing about different crime cases around the world. And আজকের episode আমরা start করব with America's one of the latest and gruesome crime imaginable. So কেসটিকে further discuss করার আগে আমাদের জানতে হবে কেসি অ্যান্থনিকে and কেন সে জাস্ট কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকা's one of the most hated womenদের মধ্যে একজন হয়ে যায়। এই এপিসোডগুলোতে ক্রাইম সিনের ভিজুয়াল ডেসক্রিপশনস থাকতে পারে, সো আপনি যদি শুনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন ভিডিওটিকে প্লিজ এড়িয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ, লেটস স্টার্ট। কেসি অ্যান্থনির বার্থ হয় মার্চ 19, 1986 in Ohio state of United States. কেসির ফাদার জর্জ অ্যান্থনি একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন, whereas her mother Cindy Anthony was a home care nurse. Casey wasn't the only child of Cindy and George Anthony. She also had a 4 years older brother called Lee. এটা জানা যায় যে বড় হওয়ার সময় কেসি খুব বুদ্ধিমান ছিল এবং পড়াশোনায়ও ভালো ছিল। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তার কাছে ছিল। প্রতিবেশীরা তাই মাঝে মধ্যেই তাকে স্ট্রিট স্মার্ট বলে বলতো। যাই হোক, এই নিখুঁত ছোট্ট মেয়েটি যে ছিল নিষ্পাপ, উদ্যমী, স্মার্ট, তার কিশোর বয়সে প্রবেশ করার সময় পরিবর্তন হতে শুরু করে। সে খুব ছোট ছোট বিষয়ে মিথ্যে কথা বলা স্টার্ট করেছে। কেসি একটি স্ট্রিক্ট ক্যাথলিক বাড়িতে জন্ম এবং বড় হয়েছিল, সো সেখানে সবসময়ই তাকে একজন রেসপন্সিবল, ডিসিপ্লিনড এবং গুড পার্সন হতে শিখিয়েছে। কিন্তু সে টিনেজের সময় কেসি যেন সেই প্রোটোকলস আর রুলসগুলো মানতে একদম নারাজ। তার ছোট ছোট কথায় নিজের দোষ ঢাকার জন্যে প্রচুর ফলস স্টেটমেন্ট দেওয়া স্টার্ট করে। মানে ধরুন, ফর এক্সাম্পল, যদি আপনি নিজে দেখেন কেসি হয়তো ঘরের কোনো শোপিস বা আর্টিফ্যাক্ট ভুল করেই ভেঙে ফেলেছে, বাট আপনি যখন তাকে কনফ্রন্ট করছেন, বলছেন যে শোপিসটার কী হলো, সে কখনোই সত্যি কথাটা বলতো না, উল্টে একটা মিথ্যা কথা ঢাকার জন্য অবাস্তব মিথ্যের পাহাড় বসিয়ে দিত। She also started partying, drinking at very young age. She would also sneak out of family home during the night to go to some party. আরেকটি খুবই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট কেসি হলো যে সে ফ্রম আ ভেরি আর্লি টিন এজ শি হ্যাড আ বয়ফ্রেন্ড। What I mean is, she always enjoyed to have a partner. সে কখনোই বেশি দিন সিঙ্গেল থাকতো না। She always wanted a partner, a person to be dependent on. In teenage years, Casey has seemed to have become a total different person. And আজ যখন তার প্যারেন্টস কেসির টিনেজের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, দুজনেই বলেছে যে আমরা হয়তো কিছুই জানতাম না কেসি কী করতো, কোথায় যেত এবং তার মেয়ে কেই বা ছিল। তারা শুধু তার মেয়ের উপরে ট্রাস্ট করে গেছে, বাট আজ তাদের মনে হয় যে কেসি যা বলেছে আজ অবধি সবই মিথ্যে। কোনো বাবা মা কেনই বা বলতে যাবে নিজের মেয়ের ব্যাপারে এসব, তাই না? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, নিশ্চয়ই ক্যাসি কিছু করেছে। তা চলুন এই গল্পের সেকেন্ড পার্টে এন্টার করি। Casey would party all night with friends and not share any information with her parents. One of the most bizarre situation I can think about is this case is Casey যখন হাই স্কুল গ্রাজুয়েট করবে, তার পেরেন্টস খুব এক্সাইটেড হয়ে তার জন্য বাড়িতে পার্টি অর্গানাইজ করে। বাট যেহেতু কেসির কাছ থেকে সে কোনো ডিরেক্ট অ্যান্সার পাচ্ছিল না যে কবে এক্সাম আছে, কবে রেজাল্টস দেবে, তাই কেসির বাবা জর্জ নিজে থেকেই স্কুলে ফোন করার ডিসিশন নেয়। স্কুলে ফোন করে জর্জ জানতে পারে যে কেসি উইল নট বি গ্র্যাজুয়েটিং সিন্স শি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম মোস্ট অফ হার ক্লাসেস অ্যান্ড অলসো হ্যাভ ফেইলড ইন মোস্ট অফ দ্যাম। আই নো রাইট, ইন্ডিয়ান প্যারেন্টস হলে এতক্ষণে মায়ের ফ্লাইং খুন্তি বা চপ্পল ঘুরতো ঘরে। যাই হোক, in Casey's case, nothing major steps were taken by parents, and Casey had dropped out from school. Their parents were absolutely furious, but they didn't know what to do with Casey.
By this whole time, the Anthony family was already shifted to Orlando, Florida. So, if it's unknown to you, Orlando has a Universal Studios. Casey began to work in Hard Rock Cafe inside that Universal Studio. কেসি এখানে তার জব খুব এনজয় করা স্টার্ট করবে। তার ফ্রেন্ডস হবে, কলিগস হবে, যারা খুব সাপোর্টিভ। Her family said Casey was the happiest at this period of time. She has friends, job, supporting family, and colleagues. But would I be making this episode if Casey would have lived such a perfect life? No, right? So let's continue. Casey is now 19 years old when she met Jesse Grant. Casey immediately জানতো that সে জেসিকে ডেট করতে চায়, তাকে বিয়ে করতে চায়। She is still partying, enjoying her life, but now with Jesse. জেসিও কেসির ব্যাপারে সেম জিনিসটাই ফিল করত। তারা একে অপরের কোম্পানি খুবই পছন্দ করত। Not long after, Casey will get pregnant. However, she was not ready to own and take responsibility for the kid. Casey kept this secret from her family and discussed with friends that she would give her baby up for adoption. কেসি ফিজিক্যালি খুবই পেটিট ছিল। আই মিন কিছু কিছু মেয়েরা হয় রাইট, যারা প্রেগনেন্ট হলেও বোঝা যায় না, সেই রকমই ছিল কেসি। সো আনটিল শি ওয়াজ 7 months প্রেগনেন্ট শি উড হাইড ইট ফ্রম হার প্যারেন্ট। কেউ জানতে পারেনি বাড়িতে যে সে এই সিচুয়েশনে ছিল। কেসি উড ওয়্যার ব্যাগি লুজ ক্লোথস ডিউরিং দিস টাইম। কেসির প্যারেন্ট একদমই রাজি হয়নি যখন সে বলে বেবির অ্যাডপশনের কথা। তারা চাইছিল যে কেসি নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিজে ফুলফিল করুক। কেসি জানায় যে জেসি গ্র্যান্ট ওয়াজ দি ফাদার। However, anyone was finding it hard to believe because of her manipulation and lies. August 9, 2005, কেসির ঘরে একটি মেয়ের জন্ম হয়, কেলি ম্যারি অ্যান্থনি। স্টিল লিভিং উইথ হার প্যারেন্টস, কেসি কেলিকে আপব্রিং করা স্টার্ট করে। কেসির প্যারেন্ট ইন এভরি পসিবল ওয়ে তাকে হেল্প করছে উইথ মানি, ফুড অ্যান্ড ইভেন শেল্টার। অন নিউ ইয়ার্স ইভিনিং, জেসি কেসিকে বিয়ের জন্যে প্রপোজ করবে অ্যান্ড সে ইমিডিয়েটলি অ্যাকসেপ্ট করে। ইউ নো শি ওয়াজ থ্রিল্ড। অ্যারাউন্ড সেম টাইম কেসি একজন ন্যানিকেও হায়ার করবে, হুজ নেম ইজ জানায়া ফার্নান্ডেস গনজালভেস or Zanny. When Casey will be asked about Zanaya by her parents, she would reply that in Universal Studios, কেসির একজন কালিগ ছিল যার নাম ছিল জেফ। এই জেফের এক্স গার্লফ্রেন্ড হলো জানায়া অ্যান্ড শি সেড দ্যাট জেফেরও একজন কিড ছিল যাকে অ্যান্ড কিলিকে একসাথে জানায়া বেবিসিট করতো। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, কেসির পেরেন্টস অর জেনি have never ever seen Zanaya. Due to the changing circumstances and the manipulation Casey was doing, জেসি একদিন হঠাৎ ডিসাইড করে that he would go and do a DNA test of Kaylee to confirm the paternity. The test results shocked everyone. Jesse, Casey's parents, his brother, everyone. The results said Jesse was not the father of Kaylee, and because of this reason, Jesse would break up the engagement for good in May 2006. সো আগেও যেমন বললাম, কেসি কোনোদিনই বেশি সময়ের জন্য সিঙ্গেল থাকতো না। এই সময়েও সেটার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। সে টনি নামে একজন ডিজেকে ডেট করা স্টার্ট করে। কেসি এখন ম্যাক্সিমাম টাইম টনির বাড়িতে অ্যালং উইথ হিজ রুমমেটস অ্যান্ড কেলির সঙ্গে কাটাতো। তারা গান গাইতো, ড্রিঙ্ক করতো। ইভেন ইট ইজ রিপোর্টেড দ্যাট দে ওয়্যার ডুইং ড্রাগস। কেসি স্টার্টেড পার্টিং ভেরি মাচ। রাতের পর রাত বাড়ির বাইরে কাটানো, কেলির ওপর কোনো রেসপন্সিবিলিটি শো না করা was the only thing she was doing. She did not want this party life to be over for her. বাট সেটা কেসির পেরেন্টসদের জন্য দিন দিন প্রবলেম্যাটিক হয়ে পড়ছিল। তারা জানতে পারছিল না তার মেয়ে কোথায় কোন জায়গায় আছে while they were parenting her kid.
Due to a heated argument over this, on June 15, 2008, কেসি নিজের গাড়িতে করে অনেক পার্সোনাল স্টাফ প্যাক করে along with কেলি বেরিয়ে পড়ে for Tampa, Florida. This was what she said to her parents, but actually she would end up reaching her boyfriend's apartment. The only issue that surfaces over here is Kaylee is not with Casey. টনি যখন কেলির কথা জিজ্ঞাসা করতো, she would reply that she is with the nanny on somewhere else. Apparently, Casey in next 1 month টনির অ্যাপার্টমেন্টেই থাকবে। এই পিরিয়ডের মধ্যে her mom will call her several times to ask about their well-being. She would ask if she would talk to her grandkid, but Casey would give different excuses every time, like she's with the nanny, she's sleeping, or she's on a play date. Remember when I said that Casey took her car and left her parents' home? So সেই কারটি যেটি কেসি নিয়ে গেছিল that belonged to her father. It was registered under George Anthony's name. And তার বাবাই কেসিকে ওয়ার্ক রিলেটেড কাজগুলোর জন্যে কারটিকে দিয়েছিল। কেসি এই 1 মাসের মধ্যে প্রচুর পার্টি করেছে, ড্রিঙ্ক করেছে। মোদ্দা কথা, she was doing everything a woman in 20s would be doing. But the question is, where is Kaylee? Casey became financially nil at this time. সে এতটাই শর্টেজে যাচ্ছিল যে একবার তার গাড়িতে গ্যাস ফুরিয়ে যায় অ্যান্ড সে সেখানেই গাড়িটিকে অ্যাবান্ডন করে চলে আসে অ্যান্ড সেটি আজকের এই কেসের ওপর একটি নতুন আলো ফেলবে। After some days of the car being abandoned, it was noticed by the tow truck company and they will carry on to call George about the car. জর্জ অ্যান্ড সিন্ডি দুজনেই এই সময় প্রচুর রেগে গেছে। তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ক্যাসি কোথায় অ্যান্ড সে কী করছে। জর্জ যখন তার কার পিক আপ করতে যায়, এই টো ট্রাক কোম্পানি ওনার বলে যে গাড়ি থেকে প্রচণ্ড বাজে স্মেল আসছে, অলমোস্ট লাইক এ ডেড বডি। অ্যান্ড জর্জ ফেল দ্যাট টু যখন সে তার কারের দরজাটি ওপেন করে। হি হ্যাড টু পে হিউজ ফাইন ফর দি কার বিং অ্যাবান্ডেন্ড ইন দি পাবলিক স্পেস। Both parents were pissed. George came home and asked Cindy to check the smell in the car. They opened the car truck and there was most fungal smell ever. There were some trash bags in the trunk. Parents did not open the bags but just thrown them away. They also have opened all the windows and the doors of the car to make the smell go away. They are very furious at this point. Cindy is trying to reach out to Casey, but no luck. Cindy wanted to confront Casey, and she went to her boyfriend's apartment. So here is another scene. টনির অ্যাপার্টমেন্টে যখন সিন্ডি এন্টার করে, সে নোটিস করে that all of his roommates were doing drugs and getting high at a very early in the morning. Casey is very embarrassed to see her mother invading her privacy, but Cindy wouldn't care and demanded to see Kaylee anyhow. However, Casey would reply the same thing over and over again, that she is with the nannies and Anna. Cindy immediately got her daughter and got out of Tony's apartment and brought her home. Straight answers না পেয়ে সিন্ডি প্রচণ্ড রেগে যায় অ্যান্ড ডিসাইড করে যে সে পুলিশে ফাইল কমপ্লেন্ট করবে। সেদিন সিন্ডি অ্যান্ড ক্যাসি নিজের ফ্যামিলি হোমে রিটার্ন করার পর সিন্ডি টোটাল 3বার 911 ডিসপ্যাচারদের কল করবে। প্রথমবার সিন্ডি কলে বলবে দ্যাট শি উড লাইক টু কমপ্লেন অ্যাবাউট হার ডটার স্টেলিং দেয়ার কার অ্যান্ড abandoning it in a public space, and there may be also a case of missing baby. While Cindy was in this call, she heard over Casey talking to her son Lee about Zanny the nanny picking up Kaylee, but now she's not returning the baby. After listening to this, Cindy decided to call the 911 dispatcher again. This time, she calls and reports that there is a possible kidnapping of a baby, and she also reported that the car that Casey abandoned was smelling like a dead body. Casey was annoyed and irritated that her mom was panicking and harassing her to talk to the police. Now here at last কেসি ফোনে কথা বলতে অ্যাগ্রি করবে অ্যান্ড সে কলে বলবে যে কেডি ওয়াজ উইথ দি ন্যানি বাট সানি's number is no longer in service. It's been 15 days that Casey had talking to Katie. She also said that Zani would communicate with
Casey through MySpace or email, gave her instructions on how to get Kaylee back. Casey also said that Zani will be returning Kaylee on her birthday. সত্যি বলতে I don't know at this point anyone in this scene would trust Casey's word. কেসির মুখে কোনো চিন্তা, কোনো অস্থির ভাব কিচ্ছু ছিল না। No remorse. I mean, a mother would become insane if her baby was kidnapped. But there were no sign of tension in Casey's face. Even the police investigation turned out to be a circus. Police wanted to know from Cassie address of Zanaya the nanny, but while investigating the address, তারা জানতে পারে যে সেই অ্যাপার্টমেন্টে লাস্ট মার্চ মান্থ থেকে কেউ বসবাস করেনি। এরপর থেকেই পুলিশের সন্দেহ কেসের প্রতি অনেকটাই বেড়ে যায়। পুলিশ গোটা স্টেটে জানায়া গঞ্জালভেসকে সার্চ করা স্টার্ট করে অ্যান্ড কেসির বর্ণনা অনুযায়ী তারা একজন জানায়াকে খুঁজেও পায়, কিন্তু সে কনফার্ম করে যে সে কোনো কেসি অ্যান্থনিকে চেনে না অ্যান্ড না কখনো তার মেয়েকে সে বেবিসিট করেছে। পুলিশ অলসো went ahead to investigate the colleagues from Universal Studio, but that came as a comedy too, because Casey was fired from the job a very long time ago. Also, the story she said earlier about Jeff and ex-girlfriend Zanaya is also false. একমাত্র সন্দেহভাজন ব্যক্তি এখন কেসি। কেলি এখনো মিসিং, কিন্তু কেসি এটার থ্রু একদমই বদার নয়। চাকরি চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কেসির পেরেন্ট বা দাদা কেউই জানতো না। তারা রোজ দেখতো কেসিকে কাজে বেরোতে, অ্যান্ড তারা সেটাকেই আজ অব্দি বিশ্বাস করেছে। There were no evidence of Keely from anywhere. But at last, thankfully on October 2008, Casey was arrested for first-degree murder, aggravated child neglect and abuse, and also forcing false statement to police authority on 4 counts. Police had already sent the abandoned car for DNA testing, but the results were not much helpful. According to the result, the DNA those were found in the car can either be Casey, Kaylee, or Cindy. Throughout the trial, Casey did not show any remorse. Her attitude and her responses to the court will shock the entire nation. তার মুখে কোনো ভয়, মায়া, মমতা কিচ্ছু ছিল না। People questioned and criticized her character so much that she was called one of the most hated women in America. After so much of ruckus and civil searches, on December 11th, Kaylee was found dead, wrapped in a blanket, not very far away from Anthony House. Casey pled not guilty in court. Casey's opening statement সে বলে, she stays in the state of denial her whole life because she was raised to lie. She also said that she was physically abused by her father, George Anthony, from very early age, which made her become a serial liar her entire life. First of all, the audacity to give false statement to court is bizarre itself, in every possible way. Both Casey's parents and whole court was absolutely shocked. No allegations against George Anthony was proved. I was shocked to learn about this. The parents যারা কেসিকে in every possible way help করেছে throughout, even when she was the most reckless. তার সম্পর্কে একজন মেয়ে কী করে এমন স্টেটমেন্ট দেয় সেটা আমার বোঝা দেয়। Also, she confirmed that Kaylee was accidentally drowned in the swimming pool and George helped her to throw away the body. কেলির স্কেলেটাল রিমেন অ্যান্থনি রেসিডেন্টের কিছু দূরত্বে একটি wooded এরিয়াতে একটি লন্ড্রি ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়। স্কেলেটাল রিমেনিংয়ে কেলির মুখে ডাক্ট টেপ পাওয়া যায়। The medical examiner listed Kaylee's death as homicide by undetermined means. State কেসির জন্য ডেথ পেনাল্টি চেয়েছিল, কিন্তু all the evidences against কেসি was circumstantial. প্রসিকিউশন জানিয়েছেন যে কেসি মায়ের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য এই স্টেপটি নিয়েছিল। তারা আরও বলে যে কেসি কেলির ওপর ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ করে তার মুখে নাকে ডাক্ট টেপ লাগিয়ে তার হত্যা করেছে। দীর্ঘ 3 ইয়ার্স এই ট্রায়ালের পর 5th জুন 2011 একজন জুরি ডিক্লেয়ার করে কেসি ওয়াজ নট গিলটি অফ ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার, aggravated child abuse, and aggravated manslaughter of child, but was found guilty of 4 counts of providing false information to police. With credit for the time already served, Casey was released on July 17, 2011.
The case got many attention from public. Time magazine এই কেসটিকে the social media trial of the century বলেছিল. Public was outraged with the not guilty murder verdict. Thousands and thousands of post comments were made. Casey একজন এখন free woman, and the joke of the scene is that she had opened a private investigation company at West Palm Beach, Florida. Casey's parents decided to break all relationship with her. So this was Casey Anthony's story. Let me know your comments and theories behind the case. Do you think the trial was fair? Was it fair to Keely? I personally feel Casey should be in jail. She did something but was never punished for it. Thank you. If you are still listening to me, I will take leave for today. Second episode of Mrs. Henet will come out soon. Apologies if there were any background sounds in the audio. Please do like and subscribe to the channel and take care. Bye.